Hello everyone, welcome to our channel Bio-Chem Mentor. I am Nasya. ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ എന്ന എക്സാമിന്റെ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രി പാർട്ടിലെ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലിപ്പിഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ MCQs ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. First question, which among the following is not a lipid? Option A, oils. Option B, hyaluronic acid. Option C, fats. Option D, waxes. Here, right answer is option B, hyaluronic acid. Okay, so ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ലിപ്പിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഓയിൽസ്, ഫാറ്റ്, വാക്സസ്. Then ലിപ്പിഡ് എന്ന ഈ ഒരു വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പോസ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നുമാണ്. The word lipid derived from Greek word lipos, which means fat. Okay, which means fat. Lipos means fat. Then heterogeneous group of hydrophobic organic molecules found in cells. Okay, lipids എന്ന് പറയുന്നത് heterogeneous groups of hydrophobic organic molecules ആണ് which found in cells. Okay, അപ്പോൾ lipidsന്റെ ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. Lipids are heterogeneous groups of hydrophobic organic molecules found in cells. And lipids are insoluble in water. So hydrophobic organic molecules ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിൽ insoluble ആണ്. And soluble in organic solvents such as acetone, ether, alcohol and chloroform. Okay, so lipid, the word derived from Greek word lipos, which means fat, and lipids are heterogeneous group of hydrophobic organic molecules found in cells and which is insoluble in water and soluble in organic solvents such as acetone, ether, alcohol and chloroform. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ലിപ്പിഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നുമാണ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം. അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. So classification of lipids. Lipids are mainly classified into three types: simple lipids, compound lipids and derived lipids. Okay, so lipids are mainly classified into three types: simple lipids, compound lipids and derived lipids. So first one, simple lipids, again classified into fats and oil and waxes. So fats and oil again classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട് simple and mixed. So fat എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ നോർമലി സെയിം ആണ്. ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ടാവുക, ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ വാക്സസ്. Then second classification, compound lipids. These are again classified into three types: phospholipids, glycolipids and sulfolipids. Okay, first one, phospholipids. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് lecithin, cephalin, plasmalogen, sphingomyelin, etc. Then glycolipids. Glycolipids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ലിപ്പിഡ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ കൂടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ടു ടൈപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് സെറിബ്രോസൈഡ്സ്, ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ്. ദെൻ സൾഫോലിപ്പിഡ്സ്, അതായത് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ കൂടെ സൾഫർ ഗ്രൂപ്പുകളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സൾഫോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ്. സോ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ലിപ്പിഡ്സിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ, ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, സ്റ്റിറോൾസ്, ഐസോപ്രീനോയിഡ്സ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ, ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, സ്റ്റിറോൾസ്, ഐസോപ്രീനോയിഡ്സ് ഒക്കെ. സോ ഐസോപ്രീനോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടെർപിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് carotenoids. Okay, isoprenoids in examples are terpenoids and carotenoids. Second question, guess the specific gravity of lipids from the below choices.
Option A 0.8, option B 0.7, option C 1.2, and option D 1.3. Your right answer 0.8. Option A 0.8. Third question. Fatty acids are amphipathic by nature. This is true or false question. Option A true, option B false. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് option A ആണ്. The statement correct ആണ്. Fatty acids are amphipathic by nature. Fatty acids are long chain hydrocarbons and are the simplest forms of lipids. So fatty acid എന്ന് പറയുന്നത് long chain hydrocarbons and are the simplest form of lipids. ഒരു ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആർ said to be amphipathic by nature as they have both polar and non-polar ends. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡിന്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആണ്. അതിന് എന്തുണ്ടാകും? പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ എൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് amphipathic nature ആണ്. Okay. Next question. Find the incorrect statement about the biological functions of lipids. Option A, storage form of metabolic fuel. Option B, have a protective function in bacteria, plant and insects. Option C, the structural component of membranes. Option D, exhibit increased catalytic activity. Your right answer option D ആണ്. Exhibit increased catalytic activity. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. Lipids take part in structural component of the membrane of animals, plants or bacteria where it has protective functions. Lipid is also considered as the metabolic fuel of the body. Next question. Which of the following is an example of unsaturated fatty acids? Option A, lauric or dodecanoic. Option B, linoleic or octadecatrienoic. Option C, palmitic or hexadecanoic. Option D, myristic or tetradecanoic. Okay, your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ലിനോലിക് ഓർ octadecatrienoic. സോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും? ലിനോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ലിനോലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ octadecatrienoic ഈ ഒരു പേര് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഈ ഒരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. The name of fatty acid is given by the number of carbons and the presence of double bond with the suffix. Anoic in saturated fatty acid and enoic in unsaturated fatty acid. Okay, so നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് unsaturated fatty acid നെ കുറിച്ചാണ്. So unsaturated fatty acid ആണെങ്കിൽ അവസാനം എന്തുണ്ടാകും? ഈനോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഫിക്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ ആനോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഫിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എന്താണ്? സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ആനോയിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതും ആനോയിക് ആണ്. അതുപോലെ ഇതും ആനോയിക് ആണ്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലൗറിക്, ലിനോലിക്, പാൽമിറ്റിക്, മിരിസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പരിചയം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പേരുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയം കുറവായിരിക്കും. സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണ്. ആനോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സഫിക്സ് ആണ് അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡും, ഈനോയിക് ആണെങ്കിൽ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ആയിരിക്കും. ഓർത്തു വയ്ക്കും. സോ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്. Saturated fatty acids are filled or saturated with the hydrogen atom and it have no double bonds. So ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? അതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 1 or more ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. Then molecules that fit closely together in a regular pattern. So saturated fatty acid ആണെങ്കിൽ
filled with hydrogen atom or saturated with hydrogen atom, and molecules that fit closely together in a regular pattern. Strong attraction between fatty acid chains. So molecules closely attach ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, fit closely together. അതുകൊണ്ട് തന്നെ strong attraction between fatty acid chains. High melting points that make them solid at room temperature. Strong attractions ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ്. That makes them solid at room temperature. So saturated fatty acid room temperature ഉള്ള solid ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല it have no double bonds. Examples palmitic acid, stearic acid. Next, unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acid have one or more double bonds. Okay, ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Unsaturated fatty acid have one or more double bonds. Then monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acids എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് unsaturated fatty acidനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, unsaturated fatty acids are classified into two types: monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. So നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മുഫ ഉഫ എന്നൊക്കെ എഴുതും ട്ടോ. So first one, monounsaturated fatty acids. Those with one double bond are called monounsaturated fatty acid. So one double bond ആണ് present ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് monounsaturated fatty acids എന്ന് പറയുന്നത്. Usually liquid at room temperature. An example. Next one, polyunsaturated fatty acids. While those with more than one double bond are referred to as polyunsaturated fatty acid. So polyunsaturated fatty acid ആണെങ്കിൽ it have more than one double bond. Okay, so ഈ ഒരു point important ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. Saturated fatty acid ആണെങ്കിൽ it have no double bonds. Monounsaturated fatty acid ആണെങ്കിൽ it have one double bond. And polyunsaturated fatty acid ആണെങ്കിൽ it have more than one double bond. Then usually liquid at room temperature, and which help to reduce cholesterol and lower the risk of heart disease. Okay, so medical field polyunsaturated fatty acids ഒരുപാട് importance ഉണ്ട്, because which help to reduce cholesterol and lower the risk of heart disease. Example, linoleic acid. Polyunsaturated fatty acid ഒരു example ആണ് linoleic acid. So example പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. Then next question. The melting point of fatty acids depends upon chain length and dash. Option A, the shape of fatty acids. Option B, the position of double bond. Option C, charge on carbon. Option D, degree of unsaturation. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് option D ആണ്, degree of unsaturation. Okay. The melting point of fatty acid is determined by the length of the chain and number of the double bond. Okay, so ഒരു fatty acid melting point എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലെങ്ത്, ഒരു fatty acid ലെങ്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയാണ് ഒരു fatty acid melting point ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The longer the chain, the higher the melting point. So length കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? Melting point കൂടും. കാരണം length കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് double bond ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ അവിടെയുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ ലാർജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ദ ലെസ്സർ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ അത്ര തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാവില്ല നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ the larger the number of double bonds, the lesser the melting point. Seventh question. Which of the following form of lipids are also referred as neutral lipids? Option A, triacylglycerol. Option B, steroid. Option C, phospholipids. And option D, wax. Your right answer, option A ആണ് triacylglycerol.
Triacylglycerol are the major form of steroid lipids. It is hydrophobic, non-polar, and do not have any charge. Due to that, it is also referred to as neutral lipids. Okay, so which of the following form of lipids are also referred as neutral lipids? Triacylglycerol, because triacylglycerols are the major form of steroid lipids. It is hydrophobic, non-polar, and do not have any charge. Okay, so triacylglycerol do not have any charge due to that it is also referred as neutral lipids. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ triacylglycerolനെ എന്ത് പറയുന്നത് neutral lipids എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next question. Which of the following is not a component of a phospholipids? Option A, phosphate. Option B, alcohol. Option C, glycerol. And option D, protein. Your right answer, option D, protein. A phospholipid molecule is constructed from 4 components. ഏതൊക്കെയാണ്? First one, fatty acid. One or more fatty acids present ആയിരിക്കും. Second one, glycerol or sphingosine. And third one, phosphate. And fourth one, nitrogenous base or alcohol attached to the phosphate. So alcohol group അല്ലെങ്കിൽ nitrogenous base എന്തുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? phosphate group ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So ഓർത്ത് വെക്കുക, a phospholipid molecule is constructed from 4 components. First one, fatty acid. Maybe one or more fatty acid molecules present ആയിരിക്കും. Then second one, glycerol or sphingosine. Third one, phosphate. And fourth one, nitrogenous base or alcohol which is attached to the phosphate. Ninth question. Which of the following phospholipid is considered as a major constituent of nervous system? Option A, glycerophospholipid. Option B, plasmalogen. Option C, inositol. And option D, sphingomyelin. Your right answer, option D, sphingomyelin. So, നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നെർവസ് ടിഷ്യൂസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെർവസ് ടിഷ്യൂസിൽ എന്തുണ്ട്? മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെന്ന്. സോ സ്വിംഗോമൈലിൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം. Sphingomyelin is a type of sphingophospholipid where phosphocholine group is attached to sphingosine. It is the major constituent in the nervous tissue of higher animals. Okay, so which of the following phospholipid is considered as the major constituent of nervous tissue? Answer, sphingomyelin. Sphingomyelin is a type of sphingophospholipid where phosphocholine group is attached to sphingosine. Then it is the major constituent in the nervous tissue of higher animals. Next question. Identify the lowest density lipoprotein among the following. Option A, HDL. Option B, LDL. Option C, VLDL. Option D, chylomicrons. Your right answer, option D, chylomicrons. So, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷനും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്? ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, HDL, high density lipoprotein. LDL, low density lipoprotein, and VLDL, very low density lipoprotein, and D, chylomicrons. Here, lowest density lipoprotein എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? Chylomicrons ആണ്. Lipoprotein is the conjugation of lipids and proteins. Okay, so lipoprotein ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമിനെയാണ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Majorly found in blood plasma and are classified based on their densities into 4 types. Okay, so ഈ 4 types ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള HDL, LDL, VLDL and chylomicrons എന്ന് പറയുന്നത്. So എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ ആണ് chylomicrons എന്ന് പറയുന്നത്. Then chylomicrons possesses the lowest density, less than 1 among all 4 lipoproteins. So ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ
വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ലൈക്കും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.